The following is a class on the Bhagavad Gita as it is, chapter number 3, text number 27, given by His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on March 11th, 2007, in Sofia, Bulgaria. So tonight we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter number 3, text number 27. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Prakrite kriyamanani Gunai karmani sarvasha Ahankara vimudhatma Kritaham iti manyate. Translation. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. Purport by Srila Prabhupada. Two persons, one in Krishna consciousness and the other in material consciousness, working on the same level, may appear to be working on the same platform, but there is a wide gulf of difference in their respective positions. The person in material consciousness is convinced by false ego that he is the doer of everything. He does not know that the mechanism of the body is produced by material nature, which works under the supervision of the Supreme Lord. The materialistic person has no knowledge that ultimately he is under the control of Krishna. The person in false ego takes all credit for doing everything independently, and that is the symptom of his nescience. He does not know that this gross and subtle body is the creation of material nature, under the order of the Supreme Person, the Supreme Personality of Godhead. And as such, his bodily and mental activities should be engaged in the service of Krishna, in Krishna consciousness. The ignorant man forgets that the Supreme Personality of Godhead is known as Rishi Kesha, or the master of the senses of the material body. For due to his long misuse of the senses in sense gratification, he is factually bewildered by the false ego, which makes him forget his eternal relationship with Krishna. Om Ajnana Timarandasya Gananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. So it is very significant to note in this wonderful sublime purport of Srila Prabhupada така много е важно да се отбележи, че в този прекрасен възвишен коментар от Шрила Прабхупада what is the reason for the living entity's bewilderment by the false ego. Обяснява се каква е причината за объркването на живото същество от причинено от фалшивото его. In other words, if you can know why you have a disease, В други думи, ако знаете защо имате една болест, then you can do something to get free from that disease. тогава вие може да предприемете мерки, за да се излекувате от нея. So Prabhupada has very mercifully revealed to us why is it that we are bewildered by the false ego. И Шрила Прабхупада много милостиво ни разкрива защо ние сме обърквани от фалшивото его.
And that is described here due to his long misuse of the senses in sense gratification. И причината е поради продължителната употреба на сетивата за сетивно наслаждение. In other words, whenever you use your senses for sense gratification, what happens is that puts you into a state of illusion. С други думи, всеки път, когато използваме сетивата си за сетивно наслаждение, ние попадаме в състояние на илюзия. And the longer you engage in sense gratification, the deeper you go into illusion. И колкото по-дълго се ангажираме в сетивно наслаждение, толкова по-дълбоко попадаме в илюзия. So we have been engaged in sense gratification for millions and billions of lifetimes. А ние сме били ангажирани в сетивно наслаждение в продължение на милиони и милиарди живота. Therefore, it is not at all astonishing that we would become so bewildered by false ego. Така че изобщо не е удивително, че ние сме толкова обърквани от фалшивото его. It may seem hopeless, Може да изглежда безнадежно, but actually it is not hopeless. но всъщност не е безнадежно. Because just as sense gratification drives us into deeper and deeper illusion, Защото както сетивното наслаждение ни въвлича в все по-дълбока и дълбока илюзия, devotional service liberates us from illusion. така преданото служене ни освобождава от илюзията. And just as the more we engage in sense gratification, the deeper we go into illusion. И както ангажирайки се все повече и повече сетивно наслаждение, попадаме под влиянието на илюзията, The more we engage in devotional service, the more we become liberated. колкото повече се ангажираме в предано служене, толкова повече се освобождаваме. So this is why we see that those devotees who have been practicing Krishna consciousness with full sincerity of attitude for many, many years are so blissful. И затова виждаме, че тези предано отдани, които са практикували Кришна съзнание с голяма искреност в продължение на много години, са толкова блажени. Because they're factually becoming liberated from the false ego. Защото те действително получават освобождение от фалшивото его. They're flying high in the spiritual sky, Те летят високо в духовното небе. even while they appear to be traversing the earth. Въпреки че изглежда, че ходят по земята. So each and every one of us, we can achieve this position, Всеки един от нас може да постигне тази позиция. known as Krishna consciousness. Това положение е известно като Кришна съзнание. That is the purpose of our movement. И това е целта на нашето движение. Our movement is actually not a religion. Нашето движение всъщност не е една религия. It is a training institution to teach those persons who participate in it how to fly in the spiritual sky at every minute. Това е една образователна институция, която да учи всички нейни членове как да летят високо в духовното небе всеки миг. You may say, but if I'm flying in the spiritual sky at every minute, then how can I earn a living? Някой може да каже, ако съм в духовното небе във всеки миг, как ще си изкарвам прехраната? But Prabhupada has already answered that in the purport. Но Прабхупад вече отговорил в коментара на този въпрос. He is talking about two persons. Той говори за два вида личности. One who is in Krishna consciousness, who's flying in the spiritual sky, is he? And the other who is in material consciousness. Единият е Кришна съзнат и лети в духовното небе, а другия е с материално съзнание. They're working on the same level, just like, let's say, there's some company, IBM Corporation. Те работят на едно и също ниво, да кажем в една компания като IBM. In one desk you have a karmi. На едното бюро имате карми. The next desk there's a devotee. И на следващото бюро имате предано отдадени. They're both working on the same level at IBM Corporation. И двамата работят на едно и също ниво в IBM компания. They both appear to be working on the same platform. Изглежда, сякаш и двамата действат на една и съща платформа. But Prabhupada says, but there is a wide gulf of difference in their respective positions. Но Прабхупад казва, че има огромна разлика в техните позиции. The karmi, he's thinking, yes, I am doing all of this. I'm a great computer technician. Един карми си мисли, аз извършвам всичко това, съм голям компютърен специалист. But the devotee, he knows it's all by the grace of Krishna. Но един правилно отдаден знае, че всичко е по милостта на Кришна. And therefore, whatever fruits come as a result of his endeavor, И затова каквито резултати получи в резултат на своите усилия,
because he understands they are all coming by the mercy of Krishna. Разбирайки, че всички тези плодове идват по милостта на Кришна, He therefore offers them 100% or 100% in the service of Krishna. затова той ги предлага на 100% в служене на Кришна. And that is how he is able to fly in the spiritual sky at every minute. И ето как той успява да лети във всеки миг от духовното. Whereas the other worker who appears to be in the same consciousness, Докато другия работник, който изглежда, че е със същото съзнание, to those who are not enlightened, за тези, които не са просветени, is simply being dragged helplessly in the karma chakra. такъв един работник просто е завличан безпомощно в карма чакра. Birth, death, old age and disease. Раждане, смърт, болест и старост. Janma, mrityu, jara, vyadi. Adhyatmik, adhibautik, adhidaivik. He is being tortured by the material modes of nature. Тази личност е измъчвана от гуните на природа. But yet externally they both appear to be the same. Но външно те изглеждат сякаш са едни и същи. The difference is in the consciousness. Но разликата е в съзнанието. How that person is perceiving what's happening around him and what he's doing. Как тази личност възприема какво се случва около нея и какво прави тя. Therefore, this training in consciousness, expansion, затова това обучение в експандиране на съзнанието is the most vital program that should be introduced in all the schools and universities. Това е най-жизненно важната програма, която трябва да бъде въведена в училищата и университетите. How to elevate the consciousness beyond the level of gross and subtle matter. Как да се извиси съзнанието отвъд нивото на грубата и финната материя. Now they simply teach you are the body. Сега те просто учат, че ние сме това тяло. And therefore people are miserable. И затова хората страдат. And even we tend to think I'm this body. Дори ние имаме склонност да си мислим, че аз съм това. Because we engage in so much sense gratification for so many millions of lifetimes. Понеже ние продължение на много животи, милиони сме се ангажирали в стимул на свърждане. Even we devotees, we think, well, I'm male, I'm female. Дори ние предано отдадените си мислим, аз съм мъж. I'm Bulgarian, I'm American, you know. Аз съм българин, американец. That's an illusion. Но това е илюзия. You think you're a male? Мислите, че си... You think you're a female? Вие си мислите, че сте жени? That's Maya. Това е Майя. You're not a male or a female. Вие не сте нито мъж, нито жена. You're an eternal spirit soul, a part and parcel of Krishna. Вечна духовна душа, частица от Кришна, това сте вие. So we have to come to the enlightened platform. Ние трябва да се издигнем до Why are we so foolish that we continue to identify with pus, urine, mucus, stool, bile and blood? Защо трябва да сме толкова глупови, за да се идентифицираме всички тези отвратителни съставки на тялото? What do we gain by that false sense of identification? Каква е нашата полза от това лъжливо отъждествяване? Is there any juice available in that bodily consciousness? Има ли някакъв сок, нектар в това телесно съзнание? Even if there was, punak punascharvata charvananam. Дори да е имало, It was long time ago squeezed out. това отдавна е било изцеден този сок. Just like when we do the Govardhan Parikrama. Точно както правим Govardhan Parikrama. It's 17 miles. It's a lot of walking. Това е 17 мили обиколка, доста път. And we usually go barefoot. И обикновено това се прави. And sometimes that pavement gets very hot. И понякога пътя се нажежава доста. So the time we get around to the last portion of the Govardhan Parikrama, we're rather tired and needs a little energy boost. И когато вече се приближиме към края, последния финалната част, тогава обикновено човек е уморен и има нужда от зареждане на енергия. So there are many merchants willing to help us out, the sugarcane wallas. И има много такива търговци, които искат да ни помогнат, като предлагат сок от захарна тръстика. They give you a cup of fresh squeezed sugarcane juice. Те дават чаша с пресно изцеден сок от захарна тръстика.
Sometimes they call it, what is it, jet fuel. Понякога те го наричат гориво за самолети. So they have a machine that squeezes all the juice out of the sugar cane. Те имат машина, която изстисква целия сок от тръстиката. It's a very powerful machine. If you stick your hand in there, your hand will be completely ruined within a second. It would totally chew up your hand, and you have no hand left. It's a very powerful press. Толкова мощна машина преса е, че ако си сложите ръката, няма да остане нищо. So they put the sugar cane through it again and again and again till there's not even a drop left. И те прекарват през тази машина тръстиковите пръчки отново и отново, докато не остане никаква капка. And then they just throw it on the side. След това захвърлят So if some foolish person comes, he thinks, oh look, here's some sugar cane. Let me get some juice out of this. Ако някой глупава личност дойде и види тази захвърлени остатъци от тръстиката и си каже, нека да he will not be able to get even a drop of juice out of that squeezed sugar cane. той няма да може да успее да изцеди какъвто и да било сок от нея. Because that sugar cane wala, he's trying to make every single rupee he possibly can out of every sugar cane stalk. So he has squeezed every single drop of juice out of that sugar cane. Понеже този търговец се опитва да извлече максимална печалба от тръстиката и затова той изцежда до капка. So this material sense gratification is like that sugarcane stalk that has been run through the press again and again and again and again and again and again and again. И така материалното стилно наслаждение наподобява тази тръстик, сокъл тази тръстика, който е преминал през машината. The Sanskrit word for again is puna. Санскритската дума за отново е пуна. And so in the rules of sandhi or combinations, when puna comes against char, it becomes punash. So it becomes punash charvita charvananam. Again and again, chewing that which has already been chewed. Отново и отново да се дъвче това, което е вече било дъвкано. So we have tried to enjoy this material sense gratification. И така ние сме се опитвали да се наслаждаваме на това сетивно наслаждение. We've tried it as a male. Опитвали сме го като мъж. We've tried it as a female. Опитвали сме го като жена. We've tried it as a human being. Опитвали сме го като човешко същество. We've tried it as a baboon. Опитвали сме го като бабун. You know, baboon, yes, the monkeys. Yes. We've tried it as a snake. Опитвали сме го като змия. We've tried it as a tree. И като дърво. We've tried it as a mosquito. Също като комар сме се опитвали. We've tried it as a Brahma. Опитвали сме като бог Брама. We've tried it as an Indra. Като Индра. We have tried, every one of us have tried every conceivable way to enjoy this material existence. Всеки един от нас се опитва по всички възможни начини да се наслаждава на това стилно наслаждение, материално същество. But what does Krishna say? Но какво казва Кришна? Do you know what Krishna says? Знаете ли какво казва Кришна? Brahma bhuvana loka punaravartino arjuna mam upechita kaunteya punarjanma navidyate. Krishna says, no matter where you may grow, and no matter what position you may achieve within this material world, all the way from Brahma down to the lowest planet, Patala Loka, you see, all are places of misery, wherein repeated birth and death take place, but one who attains to Maya Bodho, son of Kunti, never takes birth again. Кришна казва, че от най-висшата планета Брама Лока до най-нисшата Патала Лока, на всички форми на живот, независимо каква позиция вземе живото същество, всички тези места са места на страдание, на повтарящо се раждане и смърт, но този, който достигне моята обител, казва Кришна, той никога не се връща в този материален свят. So Krishna has kindly given us a hint. И така Кришна много милостиво ни намеква. Do not waste your time with this punakpanas charvata charvananam. Не дайте да си губите времето с But we're so dull-headed. ние сме толкова непритъпен ума. We think, let me enjoy these senses. Ние упорито продължаваме да се опитаме да се наслаждаваме на сетивата. Let me have some sex. Нека има малко секс. Let me gratify my tongue. Нека си задоволя езика. Let me gratify my false ego.
Нека си удовлетворя фалшивото его. How stupid we are. Вижте само колко сме глупави. We don't listen to Krishna. Ние не слушаме Кришна. And guess what? И познайте какво? We pay the price Ние плащаме цената. by remaining in this karma chakra. Оставайки карма чакра. So when the spiritual master kindly comes and reveals to us the way to get out of this place, Така, когато духовният учител дойде милостиво ни посочи пътя как да се освободим от това място, we should not stubbornly ignore his mercy. ние не трябва глупаво и натливо да пренебрегваме неговата милост. We should take advantage of his mercy, take the blessings of Guru and Krishna upon our heads and get out of this nonsense place. Ние трябва да се възползваме, да приемем неговите благослови върху главата си и да се измъкнем веднъж за винаги от това място. This is actual intelligence. Това е истинска, действителна интелигентност. This is real intelligence. Това е истинска интелигентност. Not the so-called IQ that the karmis talk about. Не е така наречената IQ, за която говорят кармите. Intelligence means Krishna consciousness. Интелигентност означава Кришна съзнание. If you are not Krishna conscious, what are you? Ако не сте Кришна съзнати, какво сте? It is not my words, it is the words of Krishna. Това не са моите думи, а думите на Кришна. He says if you are not Krishna conscious, Той казва, че вие не сте Кришна осъзнати, Duskritina namang mudha prapadyante naradama mayaya parityagana asuram bhavamashrita. You know the Sanskrit? разбирате ли санскрит? He says those miscreants Той казва тези негодници, who are grossly foolish които са много глупави, do not surrender unto me. не ми се отдават. They are in the category of mudha, grossly foolish. Те са категорията на муда, най-глупавите. They are the category of naradama, the lowest among men. Нарадама, това са най-низшите от човечеството. They are in the category of mayaya bharityagana, whose knowledge has been stolen by illusion. Тези, чието знание е влечено от илюзията. And they are asuram bhav. They are of the nature of asura, demon. И тези, които имат природата на асури, демони. These are the qualities and characteristics of those persons who do not surrender to Krishna. Това са качествата, характеристиките на личностите, които не се отдават на Кришна. So let us not be in that number. И така, нека да не сме сред тази категория. Let us be in the number described in the following verse. Нека да бъдем сред личностите, описани в следващия стих. Chaturvidha bhajante mang jana sukritinarjuna arto jagasha artati gyanicha bharatarsha. Let us be in that number, those four kinds of pious men who begin to render devotional service under Krishna. Нека се числиме към тези благочестиви личности, които дават предано служение на Кришна. Everybody is classified either in the first verse, namam duskritina muna, or the second verse, chaturvidha bhajante mang. Всички хора попадат в категориите изброени в тези два стиха. Everybody fits into one classification or the other. Всеки е отнесен към една от тези класификации. Prabhupada said you're either devotee or you're a demon. There's no in between. Прабхупад казва, или сте преданодаян или демон. Няма So if you want to be a devotee, then you have to be an actual devotee. Така че ако човек иска да е преданодаян, той трябва да е истински преданодаян. Don't think that just by putting tilak on your nose and kantimala around your neck that you become a devotee. Не си мислете, че просто като си слагаме тилак на носа и кантимала около вратата, ставаме преданодаян. If you're thinking like that, then what are you? You're a Christian. Ако си мислите по този начин, вие сте какво сте християни? I accepted Jesus, so I'm saved. Аз приех Исус и затова съм спасен. I got initiated, so now I'm saved. I can do whatever I want. Аз получих посвещение, сега съм No. Do not think like that. Не, никога не мислете по този начин. If you want to get out of this material existence, then you must conquer the lower self by the power of the higher self. Ако искате да се измъкнете от това материално съществуване, трябва да победите това нише. You must bring your rascal senses under control.
силата на по-висшето себе и вие трябва да покорите сетивата си. You are either a Godas or a Goswami. There's no in-between ground. Вие сте или Годаси, или Госвами. Няма помежду. If you are not the master of your senses, then you are the slave of your senses. Ако не сте господари на сетивата си, тогава вие сте роби на сетивата. So you have to decide who is a better master. Вие трябва да решите кой е по-добрият господар. Rishikesha or the senses? Ришикеша или сетивата. If you serve your senses, what do you get? Служейки на сетивата, какво получавате? You get some instant pleasure, that's a fact. Instant pleasure, yes. Моментално наслаждение. In English we call that cheap thrill. На английски наричаме това така ефтина тръпка. You get some cheap thrill, that's all. Ефтина тръпка, това е което получавате. Little titillation. Малко такова погаделичкване. But such titillation of the senses Такова нагаделичкане на сетивата is actually a disturbance. е всъщност едно притеснение. It's not actual happiness. Това не е истинско щастие. Actual happiness means to revive the lost relationship with Krishna. Истинско щастие означава да съживиме загубените си отношения с Кришна. Just as a fish is happy and satisfied when he is in the water. Както една риба е удовлетворена и щастлива само когато е във водата. The living entity becomes satisfied when he is submerged once again in his natural constitutional position of Krishna Bhakti. Живото същество става щастливо само когато се попадне в изначалната си присъща позиция на Кришна Бхакти. He can never be happy outside of Krishna consciousness. Живото същество никога не може да бъде щастливо извън Кришна съзнание. Even in this much touted material world of so-called enjoyment, he can never be satisfied. Дори в този материален свят на така наречено стилно наслаждение, той никога не може да бъде удовлетворен. Because that is not his nature. Защото това не е неговата природа. The fish can never be happy on the land. Рибата никога не може да бъде щастлива извън водата. He can only be satisfied within the water, nowhere else. Тя може да бъде удовлетворена, щастлива само във водата и никъде другаде. So, we are inviting you all. И така ние ви приканваме всички вас. Come on in. Влезте в водата. The water is fine. Водата е много, много хубава. This is our invitation to all the living entities throughout the world. Това е нашата покана към всички живи същества в целия свят. Come on in, the water is sublime. Влезте във водата, тя е супер. Dive into this unlimitedly nectarian ocean of Krishna Prem. Потопете се в този безкрайно нектарен океан на Кришна Прем. We guarantee you'll like it. Гарантираме ви, че ще ви хареса. Like it? You'll love it. Не само, че ще ви хареса, вие ще... There's nothing like Krishna consciousness. Нищо не може да се сравни с Кришна съзнание. You can go all the way from throughout the entire universe up to Brahma Loka. You will not find anything that compares with Krishna consciousness. Вие може да преброите цялата вселена до Брама Лока и няма да намерите нищо, което да може да се сравни дори с Кришна съзнание. There is no amount of power. Нито власт. There is no amount of beauty. Нито красота. There is no amount of renunciation. Нито отречение. There is no amount of knowledge. Нито знание. There is no amount of wealth. Нито пък богатство. And there is no amount of fame that can compare even to the most insignificant infinitesimal fraction of Krishna consciousness. Нито най-големите количества от слава не могат да се сравнят с една незначителна микроскопична частица Кришна съзнание. So what's the conclusion? И какво е заключението тогава? Chant. Мантрувайте. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. As Bhaktivinoda says, Bhaktivinoda Upadesh Ek Paranam Rase Mutare. Just once relish the sweet nectar of Krishna's holy name. Бхактивинода Такур ми съветва поне веднъж
вкусете от сладкия нектар на святото име на Кришна. So now I can ask if there's any question. Има ли някакви въпроси? Yes. Два въпроса. Two questions. За втория сигурно, както и да е първия. Имаме примера с двамата работници, но аз съм забелязвал, че този, който дори в началото на Кришна съзнание поставя Кришна в център и винаги резултатът е, че ли е по-добър от него. Винаги. И това може ли да се смята като не директно, индиректно проповядване? Тоест, този, който е в Кришна съзнание, независимо от това, че до него има човек, който не е в Кришна съзнание, винаги по-добре прави нещата, защото ги прави за Кришна. Може ли да се смята, че това е индиректно проповядване? Regarding the example of the two workers working in different consciousness, sometimes when, even in the beginning, when the devotee puts Krishna in the center, it happens that his work is better and he achieves better results. And isn't it this kind of preaching by example? I mean, it's a good example, isn't it? Mm-hmm. Yes. Yeah. So the answer is yes. He's preaching by his example. First class preaching. Bhagavad Gita says, Yajyara charati shreshtas tattareve charojana Siyat pramanam kurute lokastadanuvartate. Whatever the great man does, the common people follow in his footsteps. Whatever standard he sets by exemplary acts, all the world pursues. So my question is this. This is the description of an acharya. So in our movement, who is supposed to be acharya? The initiating gurus, of course, they must be acharyas. But what about the disciples? They're not supposed to be acharyas. I've many times given the example. Prabhupada told us in Mayapur. He said, now we are 10,000. And then we will grow to 100,000. And then to 1 million. And then to 10 million. There will be no scarcity of acharyas. So we need sannyasi acharyas. We need vanaprastha acharyas. We need grihastha acharyas. We need brahmachari acharyas. We need prabhu acharyas. Mataji acharyas. We need a whole movement of acharyas. If we are going to take over this planet and introduce the Vedic culture, if we are going to successfully inundate this planet with Krishna consciousness, each and every one of you must become acharya. Is that all right? Yeah. Next question. Okay, second one, yeah. Okay. Той е неинтелигентен, но пък този циле трябва да го изтискаме. He said it's not very intelligent question, but he's an artha or something like this. What is the question? Понеже в материалния свят ние се разочароваме от всичко. In the material world we get frustrated, disappointed by everything. В един момент някога в първоначалното си общуване между предано дадените и живота също срещаме разочароващи моменти.
And when we come into the association of devotees, in the beginning we sometimes also find some disappointments. Disappointment? Yes, yes. И тогава, поне моя ум започва да казва, да, ти ще се разочароваш рано или късно отново, защото това просто наистина не е анарта, това си цири, който седи тук и казва, рано или късно те, няма значение. So he's disturbed by thinking. His mind is disturbed by thinking that this disappointment will come again in the association. So what's the question? It's disturbing. Какъв е въпросът? Как да го изтискаме това цири? Как да тая нарта, как да я виждам? How to remove this? Yes, okay. So one is thinking, well, I was frustrated in material life. Now I've come to association of devotees, and again, sometimes I feel frustrated. So is there any way to, how do I get out of this being frustrated? Така, значи въпрос е, бил съм разочарован в материалния свят, сега имам сред преданодайници, също понякога се разочаровам и как да се освободя от това притеснение, че ще се разочаровам. The real fact is this. Истинският факт е следния. Your sense of frustration is not due to the external circumstances. Твоето чувство на разочарование не се дължи на външните обстоятелства. Your feelings of frustration are simply due to your own lack of Krishna consciousness. That's all. Твоите чувства на разочарование се дължат просто на твоята липса на Кришна съзнание. Това е всичко. That's the only reason you're frustrated. Това е единствената причина за твоето разочарование. You are lacking in Krishna consciousness. На теб ти липсва Кришна съзнание. Therefore, all you have to do is amp up your Krishna consciousness. Всичко, което трябва да направиш е да го увеличиш. Just like I become frustrated because my voice is getting old. I'm almost 60 years old, you see. If there's no microphone, I get frustrated because I get strained throat when I try to preach, you see. Както аз се разочаровам, когато опитвам се да говоря и понеже съм по-възрастен, гласа ми се напряга и когато няма микрофон, това ме дразни. So always make an arrangement. My voice can be amped up with an amplifier, you see. Затова аз винаги правя аранжимент, така че моя глас да се усилва от уредбата. Then all my frustration goes away. И тогава цялото ми разочарование, фрустриране изчезва. So all you have to do is amp up your Krishna consciousness. Така че всичко, което трябва да направиш, е ти да усилиш своето Кришна съзнание. And then all your frustration will go away. И цялото ти разочарование ще отмине. Guarantee it. Аз ти го гарантирам. Increase your Krishna consciousness, that's all. Увеличи своето Кришна съзнание и това е всичко. Chant with more intensity. Мантрувай се с по-голяма интензитет. Pray with more humility. Моли се с по-голямо смирение. Serve the devotees with more love. Служи на преданодайните с повече любов. Become more dedicated to your spiritual master in Krishna. Стани още по-отдаден на своя духовен учител на Кришна. In this way always increase. И по този начин винаги увеличавай, разраствай, увеличавай. And then Maya will not be able to find any place in your heart to infiltrate with her deceptive charms. И тогава Майя няма да намери място в твоето сърце, където да проникне с нейните измамни чарове. Next question. Yeah. Аз преди време пак го бях задал това въпроса, но аз ще го задам. Когато имаме повече служене, практично служене с тялото, и е необходимо да свършим това прямо служене, за да може да го свършим, понякога се става така, че намаляваме съзнателната част от него. Тоест по-малко четем, контролен по-внимателно. И да. When we engage in a practical service with the senses, and sometimes there is a lot of disservice and we have to do it. And sometimes
in order just to do it, we decrease our level of consciously doing it. We decrease our chanting and reading also. Sometimes you decrease our consciously doing it. I mean, the conscious part of just to do it. Yeah. Because it needs to be done. Yes, but there's two ways you can do something. Има два начина, по които можеш да направиш нещо. You can do it expertly or you can do it sloppily. Може да го направиш експертно и може да го направиш небрежно. All you really have to do, if you have to just dive into an activity with great focus, that's all right. Ако трябва просто да се потопиш в някаква дейност с голяма концентрация, това е добре. Perfect that activity, make it perfect. Но се научи да усъвършенстваш тази дейност, направи я перфектно. That is Krishna consciousness. Това е Кришна съзнание. Don't do it with half a brain. Не дей да я вършиш просто с половина. Put your brain completely, totally into that so it become the most expert at doing that. Посвети целия си интелект, така че да направиш възможно най-съвършен експерт. That is Krishna consciousness. Това е Кришна съзнание. So your service is not an impediment for your Krishna consciousness. С други думи, твоето служене не е пречка или препятствие за твоето Кришна съзнание. Just think of Arjuna on the battlefield. Мисли се за Арджуна на бойното поле. Do you think he was chanting Brahma Samhita mantras when he was killing the enemies? Мислиш, че той повтарял мантрите на Брахма Самхита, докато убива своите врагове? Ishvaraha Paramaha Krishna. I doubt it. He was just focused on killing that enemy. That arrow would kill that enemy. He was very intensely focused that he would kill all of those enemy soldiers for Krishna's pleasure. Той бил фокусиран единствено в себе как да избие всички тези войни за удоволствието на Кришна. So whatever service has been arranged for you by Krishna, you have to make that perfect. Така че каквото служене Кришна ти е отредил, ти трябва да се усъвършенстваш максимално в него. Even if it means you must meditate on that service 24 hours a day. Дори това да значи да трябва да медитираш върху това служене 24 часа на ден. That is called samadhi. Това се нарича самади. Is there any problem? Има ли някакъв проблем? What is that problem? Какъв е проблем? Because I have to think other things also then. Then you have to be expert juggler. Тогава трябва да се научиш да бъдеш експертен жонгльор. You know the art of jugglery? Знаеш ли жонгльорството, изкуството? You get one thing going, another thing. And the juggler, he can have many things going and he's expertly handling all of them at the same time. Един жонгльор може да прехвърля много предмети и експертно да ги следи. You have your household affairs, you must be expert at that. Имаш своите семейни задължения, трябва да си. You have your temple management affairs, you must be expert at that. Като храмов президент. You have your own personal body, your health, you must be expert at taking good care of your health. Трябва добре да се грижиш за своето телесно здраве също така. You have your chanting, your reading, you have to be an expert juggler. Имаш мантруване, четене, трябва експертно да жонглираш с всички. Keep it all going at the same time. Нека едновременно тези неща стават. You may say, Sankarshan Prabhu, that's impossible. Може да кажеш, Санкаршан Прабhu, това е невъзможно. He's agreeing, yes, I am. Той се гласява. But what does Prabhupada say? Но какво казва Прабхупад? Impossible is a word in a fool's dictionary. Прабхупад казва, че невъзможно е дума от речника. So go into your dictionary and scratch out that word, impossible. Така че замисля речник и просто задраски тая дума невъзможно. By the mercy of Guru and Krishna, everything is possible. По милостта на Гуру и Кришна няма нещо, което да не е възможно. You simply must have unflinching faith. Ти просто трябва да имаш непоколебима вяра. And then everything will come. И тогава всичко ще дойде. Ще се дойде на място. That's a fact. Това е така. Any other question? Други въпроси?
All right, we'll stop here. Raja Vijay, Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai.